Welcome students for the lecture number 5 of the alcohols, phenols and ethers chapter. In the last class, we have been ended the lecture at the which reaction, that is the reactions chemical properties of the alcohols. In that one concept we have been studied, that is dehydration of alcohols. Dehydration of alcohols. Here we have studied three reactions. First one, CH3, CH2, OH. Okay, I will write this like this. Whenever it is treated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, what happens? Concentrated H2SO4 is a dehydrating agent, therefore it removes the water. And here I have taken the primary alcohol. Please remember this one. This is primary alcohol. Here it is undergoing dehydration to give what? Ethene plus water. This is it. In this way ethene is formed. Second example, CH3, CH, CH2. I will write one H like this and I will write OH here. Now what it is? It is secondary alcohol. Here I will take 85% of H3PO4 phosphoric acid. Concentrated sulfuric acid means this is at 95% level. I have taken here 85% acid and reaction can be carried out at 440 Kelvin. We can maintain less temperature than the first reaction here. Okay, alike the temperature maintain madkobodu. Here also what happens? Hydrogen is removed. Sorry, water is removed. You can remove the hydrogen from this carbon also. Ilindanu you remove madkobodu. Okay, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ CH3, CH, CH2 plus water. Propene is formed in this case. Example number 3. Consider what? Tertiary alcohol. You can consider now tertiary alcohol. I can use just 20% of phosphoric acid here. Concentrated sulfuric acid, phosphoric acid are acting as dehydrating agents here. Okay, and 358 Kelvin temperature is enough to carry out the reaction. Okay, I will remove one hydrogen here. See here I am removing the water molecule now. What I can get? Alkene. I can get the alkene again now. Plus water is formed. What we want to see here, we have to see here. What we have to see here, as we are moving from primary alcohol to secondary alcohol, we can maintain what? Lower conditions to carry out the reactions. How the conditions will drastic of the bada. Lower conditions of reaction ಏನಾಗ್ತೈತಿ carry out ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ order for alcohols to be undergone the dehydration process will be tertiary, secondary, primary, then methyl alcohol. That is understood. Primary ಗಿಂತಲೂ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? That is the question now. Question is answer is in the mechanism of this dehydration reaction. Move towards the mechanism now.
It is having 3 steps. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಥಿಯರಿಗೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಇದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಐತೆ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು I will take the example of ethyl alcohol for this mechanism. In step number 1, protonation of alcohol. This is step number 1. Protonation of alcohol. Alcohol na protonate ಮಾಡ್ರಿ H+ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ H+ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ H2SO4 H3PO4 H3PO4 ಇವು H ನ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ how the protonation takes place, that is the question now. H+ is here from the acids. Okay, oxygen of the OH group in the alcohol is having lone pair of electrons. It is having lone pair of electrons. These will attack on this H+. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಥವಾ ಈ H+ ಆದ್ರೂ ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎರಡು ಒಂದೇ H+ ಅಂತೂ ಆಡ್ ಆಯ್ತು right now. One extra H is added to this group. Now oxygen is carrying what? Positive charge. This is called as protonated alcohol. Protonated alcohol. And it is also called as, this is ethyl group is present here, therefore it is called as ethyl oxonium ion. Ionical molecular ion charge banathava mere. This is about step number 1. Clear? Okay, step number 2. It has to stabilize now. Okay, the molecule has to stabilize. Oxygen is more electronegative. Now it is carrying positive charge. ಇನ್ನು ಅದರ electron tendency ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅದರ hungriness ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ that is stable. If water molecule is formed by this molecule, what happens? This positive charge shifts to this carbon now. Okay, means carbocation will be formed. That is the second step. Formation of carbocation. That is the second step. Step number 2. Other a species stable ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋಬೇಕಂಗಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀ ಬಿಟ್ಕಿಟ್ಟಿರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಡೀತೈತೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆ now this positive charge shifts to carbon because carbon has lost its electron by donating to the oxygen. Plus water is formed. Water is formed. Carbocation is also formed here. Okay, it is called as, it is a slower step of the mechanism. It is a slower step. And one more thing, it is RDS step. RDS step means RDS rate determining step. It means in this reaction, rate of reaction depends on this step. How much stable will be the carbocation is going to be formed. That much speed will be observed in this step.
ಈ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಈ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರ ಮಿಥೈಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೋನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ OH ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. That's why it has got the last position in the order. But in case of tertiary group, what happens? Carbocation will be, this positive charge will be developed from this carbon here. For this carbon, 3 more groups are there to maintain that positive charge, to stabilize that positive charge. Therefore, for this type of alcohol, means tertiary alcohol, rate of reaction is very high. Answer ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3. ಏನು ಈಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಆಗ deprotonation of carbocation. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ತಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ. ಬೇರೆ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಹೆಂಗೋ ಸ್ಟೇಬಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ತಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕದು. ಯಾವ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ, ಇದು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದರ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಂಗ. ನಾವು ಸಿ ಓಕೆ. ನಾನು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ತಗೋ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ತು, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ because of deprotonation, electron given by this proton to this carbon atom, then double bond will be formed between the two carbon atoms. Now CH2 ಅಥವಾ C double bond C H plus H plus. Again the proton is ready for the attack on one more alcohol. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು H3SO4 H3PO4 ಆಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು H+ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಆಸಿಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಳ್ಳೆ H+ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ acids in minute amount, little bit of amount for the reaction. Okay, this is about what? Dehydration of the alcohols. It is very important from the theory point of view as well as competitive exam points of view. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದಾವ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಒಂದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿಡ್ ಕೆಟಲೈಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇವು. If alkene is formed here, if it undergoes acid catalyzed hydration, again it can get the alcohol. If alcohol undergo dehydration, it can get the alkene. ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇವು. ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಫಿಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ.
Over? Yes. Take the screenshot. Yes. Continue the concept now. Okay. Again, I want to discuss about esterification reaction. See here. Esterification reaction. In that one, we have studied two reactions. Okay, one is direct esterification from the reaction between carboxylic acid and the alcohol molecule. In the last video, we have discussed that reaction. Here, I want to discuss about one reaction that is under the concept of derivatives. Derivatives of carboxylic acids. From the derivatives of carboxylic acids, also we can carry out the esterification reaction. One reaction from the acyl chloride or acyl halide. Okay. This reaction from anhydrides. From anhydrides. Also, we can bring about the esterification reaction. What are anhydrides? That is the question now. Okay, see here. R, okay. Instead of R, consider CH3. CH3, COOH. Plus, consider one more same molecule. HO. COCH3. Both are what? Acetic acid or ethanoic acids. If I remove water from these two molecules, if ಎರಡು moleculeಗಳಿಂದ ನಾನು water ನ remove ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ OH remove ಮಾಡೋ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ H remove ಮಾಡೋ. ಸೇಮ್. ಹೌದಾ? ವಾಟರ್ ಅಂತೂ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಉಳಿದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹೌದಾ? ಇವೆರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಈಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನೋಡ್ರಿ. CH3COO. Here CH3CO add. These two are acetic acids. From the acetic acid, by the removal of water, I have got this molecule. Therefore, it is acetic anhydride. This molecule. ನೀವು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅವೆರಡರಿಂದ ನೀವು ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇನೈತಿ? CH3CO CH3CO. Two groups of CH3CO are here. Twice. Middle one O. It is connecting these two groups. This is also in this way also I can write the molecule of this compound. ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಜನರಲ್ ಆಗಿ RCO twice O. ಇಲ್ಲಿ R ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಇವೇನಾಗಿರೋದು? ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. CH3 CO O CO CH3. Okay, plus consider one alcohol. Methyl alcohol ತಗೊಂಡ್ರೆ, ethyl alcohol ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬೇಕಾದ alcohol ತಗೊಂಡ್ರೆ, in presence of acid. In presence of acid, dehydration ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. In this way, here it is example of esterification is an example of cleavage of what? OH bond. It comes, esterification comes in this category of the alcohol reactions. Cleavage of OH bond. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದಿಂದ H ಮಾತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ? ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಹಂಗಾರ. Look at here.
Okay, I have removed that one. Now write CH3O to this part. CH3CO O, here one more O. Sorry. One ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. Means this whenever you will add H to this molecule, you will get the carboxylic acid, corresponding carboxylic acid. And CH3CO ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. CH3CO OCH3. Okay. OCH3. This is what? Ester. Now this is ester. Name of this molecule is methyl. Here two carbons are present and COR is what? Ester functional group. Therefore, two carbons are there. Ethanoate. This is name of the compound. Plus, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು CH3COOH carboxylic acid is again formed. This is ethanoic acid. ಹೌದಾ? ಇದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next one. What is the next concept? That is very important for the competitive exam point of view as well as theory exam point of view. That is but this concept is under cleavage of CO bond. ಇದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿತ್ತು, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ CO ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. Lucas test. This is the concept now. Okay, this Lucas test is known as test for identification of primary, secondary or tertiary alcohol. If you given alcohols, you can bifurcate or you can identify the given alcohol to you either as primary or secondary or as tertiary by using this test. When you ಕೊಟ್ಟಂತ alcohol primary ಇರ್ತೋ, secondary ಇರ್ತೋ ಅಥವಾ tertiary ಇರ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ alcohol ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿನಗೆ, ಅದು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ alcohol ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಿನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. Your Lucas reagent is used. That is what? Zinc chloride plus HCl. The mixture of zinc chloride and concentrated HCl usually is what? The Lucas reagent. ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ again, okay, we know that reaction. What happens here? Consider alcohol. Is it? Consider alcohol. Whenever it reacts with the Lucas reagent, that is HCl plus zinc chloride. Zinc chloride is what? Dehydrating agent. Understand that one. ಇದು ಕೂಡ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೇನಿ, ಅವುಗಳ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅದು 3 ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬರ್ಸೇನೆ ನಾನು. ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ನಿಕೆಲ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆರ್ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್
ಈಗ ಅವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋರಿದ್ದಾನೆ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಓದೋದು ನೋಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೀರಿ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಂಗ HOH RCl is formed plus water is formed. RCl is formed means alkyl chloride is formed. Alkyl chloride only obtained in these reactions. Lucas test on ನಿನಗ alkyl chloride ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಗ ಹಂಗ alkyl chloride ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಗ ಹಂಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು alkyl chloride ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಟರ್ಷರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ alkyl chloride ಬರ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಂಗ ಹಿಯರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ alkyl chloride is indicated by the appearance of turbidity in the test tube. Appearance of turbidity in the test tube ಅಂದ್ರೆ precipitate ಬರಬೇಕು ಹೌದಾ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣ್ತದ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಕತ್ತೀವಿ ಹೌದಾ in how much time the turbidity is formed depending upon that time we can classify the given alcohol as whether the primary secondary or tertiary turbidity ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನ turbidity formation ಆಗ್ತದೆ that is important. Okay, look at here. If the alcohol molecule is tertiary, okay, turbidity is formed quickly. Turbidity is formed quickly. If ತಗೊಂಡದ್ದು ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ if the alcohol is secondary if the alcohol taken is secondary the turbidity is formed after generally 5 minutes ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ okay if the alcohol is primary turbidity is formed after 30 minutes that is even on heating ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಟರ್ಷರಿನೋ ಸೆಕೆಂಡರಿನೋ ಪ್ರೈಮರಿನೋ ಅಂತ got the idea or not okay ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ it is called as what test for identification of primary secondary and tertiary alcohol ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ explain Lucas test ಅಥವಾ how do you classify how do you identify primary secondary and tertiary alcohol ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಹೌದಾ ಈ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಟರ್ಷರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರೈಮರಿ ತಗೊಂಡಾಗನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವೀಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ move towards the mechanism of this reaction okay okay look at it consider alcohol molecule in the alcohol molecule upon the oxygen atom there will be lone pair of electrons first zinc chloride comes into the action first ಕೆಲಸ ಇದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌದಾ this zinc chloride is Libby's acid Libby's acid means what which accepts
pair of electrons. ಯಾವುದು pair of electron accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದು Lewis acid. Same definition has been given for the anhydrous aluminum chloride in the study of Middlecraft's alkylation acylation reactions. Okay, ಅಥವಾ chlorination reactions ಒಳಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Okay, electrophilic substitution reaction ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು aluminum chloride ಇಲ್ಲೂ ಈ zinc chloride ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ಯಾಕೆ Lewis acid ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಯಾಕೆ pair of electron ನ accept ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ zinc chlorine chlorine, here 2 electrons, here 2 electrons, 4 electrons are there only around the zinc, only 4 electrons are there. How that here chlorine is stable in the compound but the zinc is not stable because it didn't reach the octet structure ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಲ್ತದೆ ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದು Lewis acid. Okay, clear? Now write down R O I will write this H here. Okay, zinc is added, zinc chloride is added. Now oxygen is possessing positive charge. This is the problem now. Okay, oxygen again bantu positive charge bantu. ಹೌದಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು. ಹೌದಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. then R plus positive charge shifts to alkyl group. Okay, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಪ್ಲಸ್ ZnOH ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು OH Cl into intermediate form ಅಲ್ಲಿ. Okay, now HCl comes into the action now. H is plus, Cl is minus. Okay, ಈಗ HCl ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಈಗ HCl ಅದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Okay, now carbon is possessing what? Sorry, means carbon means alkyl group is possessing what? Positive charge. It needs anything which is carrying the negative charge now. ಹೌದಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ECl minus ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಈ H plus ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌದಾ ಈಗ ನನಗೆ Cl ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ which is fighting for the electrons and this H plus attacks on zinc, sorry not zinc, on the OH attack ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. Okay, HCl ಮುಗಿದಂಗೆ what you will get R Cl plus H has been attacked on the OH, H2O is formed plus zinc chloride will be formed again because here zinc chloride along with the Lewis acid it will play the role of catalyst also. ಅದು ಅಲ್ಲಿ catalyst ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ವಾಪಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ reaction is directly proportional to stability of carbocation. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಜಲ್ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಲ್ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಈಗ R+
ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಟರ್ಷರಿ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇತ್ತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ order of rate of reaction for the alcohol to the reaction is tertiary, secondary, primary, lastly from the methyl alcohol. Dehydration of alcohol so same thing ನೋಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, just for understanding. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. The next concept is reaction of alcohol with the Grignard reagent. Okay, we all know the formula of Grignard reagent, RMGX. Okay, for example, I will take the reaction here. CH3 CH2 OH. Okay, here oxygen is carrying partial negative charge. It means carbon will possess the partial positive charge. Okay, now consider one Grignard reagent CH3MgBr. ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. Metal is carrying positive charge, therefore automatically carbon will possess the negative charge. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಳಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಂಗ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಇದೇ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನ್ಕೋಡಿ ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಇದೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್? OH ಗ್ರೂಪ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಈಗ, ಬಟ್ OH is not good leaving group. It is not good leaving group. Therefore, such type of attack is not possible in this case. ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. OH ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ OH ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, you have to protonate that one. Then OH come outside as the water that is stable. Okay? Here there is no such situation is present to protonate the alcohol molecule. ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ here CH3 is acting like, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ this CH3 or any R group of the Grignard reagent cannot act as nucleophile. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, OH ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾವುದೋ SN ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಅದು ದ CH3 group, Jc minus group or R minus group, such R groups of the Grignard reagent can act as base. If they cannot act as a nucleophile, they can act as a base. What is base? Here, ಇಲ್ಲಿ base ಅಂತಂದ್ರೆ which donates ಅಥವಾ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ accepts ಅಂತ ಹೇಳೋದು. accepts H plus proton. Bronsted base. It is what? Bronsted base. ಈಗ ಅದು ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ CH3 ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ H plus ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗದೆ ಇರೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕೋಣಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಈ CH ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ H ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್? CH3H ಏನದ?
CH4. Hydrocarbon will be formed. Corresponding hydrocarbon will be formed. MgBr is added to this whole group. CH3, CH2O, MgBr. This is byproduct. That is important. Hydrocarbon will be formed. Whenever Grignard reagent attacks on ammonia, water, or alcohol, corresponding hydrocarbon is formed. ನಾನು ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮೋನಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಥಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ when any Grignard reagent attacks on alcohol? Your answer must be hydrocarbon. What happens when Grignard reagent attacks on water? Athwa what happens when water reacts with Grignard reagent? What happens when ammonia reacts with Grignard reagent? For all these three reactions, answer will be saying that is hydrocarbon, corresponding hydrocarbon. For this reaction, if you take such a Grignard reagent, this is also Grignard reagent. ಹೌದಾ? ಈಗೇನು ಬರ್ತದಂಗ MgBr ಅಂತ ಹಾಕೋ ಈ H ಬರಿ ಇದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ cyclohexane ಮುಗಿದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ CH4 ಪ್ಲಸ್ cyclohexane ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓವರ್ CH3 CH2 CH2 OH plus CH3Mg chloride. What reactor? It is partial positive, it is negative. Okay, it will attack here. What is the product? CH3H. Again carbon, methane is formed. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೇನ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೇನ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ? Here you have to focus on number of carbon atoms present in the Grignard reagent, not on the number of carbon atoms present in the alcohol molecule. ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬರಕತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎದ್ರೊಳಗಿಂದ Grignard reagent ಇಂದ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಈ ಕಡೆ 10 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಟರ್ಷರಿ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಅದಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟರ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ? ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ? ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬಂತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡುದು ಈ ಕೆಲಸ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ? MgCl ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್? 1 2 3 3 2 4 C3 H7 O MgCl. Okay, over. This is by product. ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ. Clear or not? Okay, this is about chemical reactions of the alcohol molecules. Okay, after this one we will move towards the phenol. Take the screenshot. Okay students, the next concept is the phenol. We have moved towards the phenol now. In that one, the first concept is methods of preparation. Methods of preparation, that is important here. Okay, the first method is dose process. We have been studying this reaction.
Rose process and halogen chapter study ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ into phenol. Conversion of chlorobenzene into phenol. This is a nucleophilic substitution reaction of the haloarine. You all know that haloarines are not having more tendency to undergo nucleophilic substitution reaction easily because of three reasons. Therefore, we have to maintain plastic conditions. First case, here fuming NaOH is taken. Okay, at 623 Kelvin reaction, 623 Kelvin. Okay, 623 Kelvin reaction is carried out under 300 atmospheric pressure. This is first step. Okay, this step again you will get sodium phenoxide. You will get sodium phenoxide. Then in second step acidification takes place. Acidification takes place. And then HCl usually together. Little bit amount of HCl is taken. Here what happens? Phenol is formed. This reaction has been stated in that concept. Okay, so haloarines olaga idu ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಈ H+ ನ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ H+ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬಹುದು. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬಹುದು. ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ. ಓಕೆ, now for your understanding, I am going to deal with the mechanism of this reaction. Okay, mechanism of the this is not for exams. This mechanism exams illa. Okay, first one note. Take the chlorobenzene. Here, at this condition, at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure, sodium hydroxide is taken. Fuming sodium hydroxide is taken. Means 100% sodium hydroxide is taken. It is not having any water molecule. Okay. Here, OH will come from the NaOH, and here H is present. Is it? H is. How that? Here chlorine is withdrawing the electron from the benzene ring because of its electronegativity. How that? You know that chlorine chlorobenzene olaga electron ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು positive resonance effect ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗಿಡ ತೋರ್ಸಕತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ positive resonance effect chlorobenzene ಒಳಗ 100% ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Therefore this H is acidic. This is acidic hydrogen. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Therefore OH minus will attack on H. ಇದರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ Cl will be here. If OH will be captured by the OH minus as a proton, what happens here? Water is formed. Water is eliminated. Eliminate ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಈಗ. Water eliminate ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಂಗಲ್ಲ. Extra negative charge is formed. Why? Because this H has lost its electron there only. H electron ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ OH ನಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಾಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
on this carbon, not on this carbon, what happens? The charge means bond will be more. Bond ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. Cl minus is eliminated. Okay, what do you get? Cl. ಇಷ್ಟಂತೂ ಇತ್ತು. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. This is what? Benzyme. This is benzyme. Clear or not? Okay. Now, here, this is also unstable now because here movement is taking place. Movement is taking place. Now what happens? This charge again shifts here only. Okay, it will shift here only. Therefore, here positive charge will be formed because it has lost the chlorine now. It has lost the chlorine. Here double bond is formed again. Double bond is formed again. Now, NaOH comes into the action. NaOH comes into the action. Here positive charge is present. NaO will attack on this positive charge. What happens now? ONA. It means sodium phenoxide is formed. Sodium phenoxide is formed. You know it. Again, that is the question. Here, than the benzyme, this sodium phenoxide is more stable. Sodium phenoxide is more stable than the benzyme. Here, not a resonance structure is formed. Here, resonance illa. Benzene ke resonance structures irtav. Andre ಏನು? ಇಲ್ಲಿ alternate single and double bond continue ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು. ಬೆಂಜೈಮ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು NaOH ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ acidification H+. ನೋಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಬರ್ದೆ ನೋಡಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ acidification ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. OH over phenol is formed. Phenol is formed. Simple. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು. This is enough. Okay, take the screenshot. The next reaction is by cumin or from the cumin. This is very important. This method again and again ಕೇಳ್ತಾರೆ. How do you prepare the phenol from the cumin? What is cumin? See here. This is cumin. This is what? Cumin. It is having another name. This is propyl group, and it is at the branching for the benzene ring. Therefore, it is isopropyl. Isopropyl. This is benzene. Isopropyl benzene is also known as cumin. Okay, fine. Cumin is oxidized in presence of air. Oxygen is in the air. Okay, in presence of diffuse sunlight or at high temperature. What happens?
one intermediate is formed first of all. Okay, means the oxygen molecule will add to this carbon in this way, and now write down CH3 groups as it is. This is what cumin hydroperoxide. Cumin hydroperoxide. And this cumin hydroperoxide undergoes acidic hydrolysis. Okay, what do you get? You will get phenol. You will get the phenol. Phenol bantu. Andre OH ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. For this carbon, one bond is broken down here. For this one oxygen, here also bond is broken. Okay, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ CH3 CO CH. Acetone is formed as a byproduct here. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್. Cumin is oxidized in presence of air. Cumin hydroperoxide is formed, which undergoes acidic hydrolysis to give the phenol. This will be more marks. Okay? ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. Okay, consider now cumin okay, here. Oxygen molecule is written like this. In presence of diffuse sunlight or sunlight, homolysis takes place. Means what? Unpaired electrons will be formed. Here one bond is broken down. Here one bond is broken down. And here also this bond is broken down. I will write like this. Break ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ easily understanding ಆಗುತ್ತೆ. Homolysis ಆಗಿದೆ. Okay, homolysis has taken place. Here also homolysis has taken place. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ lone pair form ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ lone pair form ಆಗ್ತೈತಿ. On this hydrogen also lone pair is formed, on this carbon also lone pair formed. Is it? Okay, this oxygen molecule attacks on this carbon now, because it is having one lone pair, What about this oxygen? It will attack on this hydrogen now. This oxygen is having one lone pair, hydrogen is also having lone pair. Okay, but between these two oxygens one bond is there. Now one bond homolysis agayte anta heli eradu agilla, one single bond inno agayte. Therefore these two oxygens comes in between this carbon and hydrogen. Average oxygen elli bantu madhya bantu haganda. Okay, madhya bantu
Now H plus, this H plus comes into the action. Protonation takes place. What happens? Protonation takes place. Protonation banti lega. CH3 O. Here H is joined. Now oxygen is carrying positive charge. Oxygen is carrying positive charge. It has to withdraw the electron. You know, this वापस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन electron तगोबोदಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಪಸ್ electron ತಗೊಂಡು ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಲ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಂದ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂತಾನೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಂಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಂಗಂದ್ರೆ then what happens here two chances are there to balance this positive charge CH3 should come here otherwise even better option is there hold this group which is this group phenyl group will move here. This is nothing but phenyl shift like hydride shift like methyl shift balance ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಹೌದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಜಂಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ getting the idea or not okay then the positive charge shifts on carbon not on oxygen oxygen ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ ತಗೊಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು O minus okay O minus one more thing here wait O minus here sorry not O minus directly carbon ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಐತಿ ಕಾರ್ಬನ್ CH3 ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ now water comes into the action again water like acidic hydrolysis and water ಕೂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ this water attacks on this carbon okay as a nucleophile it will donate the lone pair right now okay ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ ನಾನು ಹೌದಾ ಈಗ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ look at here whenever to balance this positive charge one proton will be expelled out here as H plus next step noted and right below here write O here write the carbon it is carrying two methyl groups
Okay, one more oxygen here with one hydrogen. One hydrogen oxygen loss ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು hydrogen ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. Now this is acidic. Therefore, this bond can be moved towards the oxygen. Now this oxygen is carrying negative charge. Okay, and ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬೆಳೆಸಾಕತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೋ this carbon has to given this electron to this oxygen. ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ. Now this oxygen is carrying what? Negative charge. Illi negative charge bandaga this negative charge directly attacks on this proton. Okay, explosive must attack madu. Innam repeat ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು acidic hydrogen. First step ಏನು, step number 1 ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ negative charge form ಆಗ್ತದಂಗ. This negative charge makes a double bond with this carbon atom. Now number of carbon atoms on this carbon becomes 5. It has to break one bond. ಇಲ್ಲಿ this bond ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಷ್ಟೊಳಗಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು H+ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ H+ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ವಾಟರ್ ಫೀನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ CH3 CO CH3. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. those process of mechanism ಹೇಳಿದೀನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಓದಲು ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐತಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೀನಾಲ್. ಉಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.